Okay, let's start. Let me. So let us have first a review about the quartile, decile, and percentile of ungroup data. Okay, so like for example, ang data na meron ako ay 10, arrange ko na siya, 15, 16, 18, 22, 25, 25, 30, 37. So ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dagdagan natin ng isa. Yun natin 37 din. So these are the data that we have and they are ungrouped. Bakit sila naging ungrouped? Because they are not organized. Ano pa? And they are not arranged, grouped, or classified. Okay? So those are the characteristics of ungrouped data. So ano yung gagawin natin? Siyempre, we have to follow the steps. Ano yung mga steps natin? Di ba meron tayong 3 step dito. Una is we have to arrange the data. And since naka-arrange na siya, we are done with the step number 1. Number 2 is you have to locate. Locate what? You have to locate your Q sub 1, your Q sub 2, Q sub 3, Q sub 7, Q sub 8, and so on. Kung ano yung hinahanap natin, no? Kung anong measures natin. Wait lang. So kung anong measures of position yung hinahanap natin, whether it's decile, percentile, or quartile, we have to locate that. Okay? And then after locating, syempre, you have to determine. Determine mo ano yung data na nasa location na yon. Okay? So, since we are done arranging, we are going to locate, and you can only locate this. Like for example, ang hinahanap natin ay upper quartile, yung decile 7, percentile, P sub 30, na P sub 50, we have P sub 56. Yan, hanapin natin yan. Ano? So, doon muna tayo sa third quartile. So, para makuha mo yung third quartile, syempre, kailangan mong gamitin kung ano yung nasa formula natin, no? So, ano yung nasa formula natin for third quartile? That's 3 times, ano yung ginagamit natin nun? 3 times 4 po. Ay. 3 times 4? N plus 1 po. N plus 1, correct. So this is 3 times n plus 1 divided by, since this is quartile, divide natin siya sa 4 because quartile is divided into 4 parts. Okay? So ano yung 3 natin, yung n natin dito? Our n here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So our n is 10. Okay, so substitute lang natin siya doon. We have 3 times 10 plus 1. So we already know that that is 11. 3 times 11 is 33. And what is 33 divided by 4? 8.25 po. 8.25. Okay. So that's the 8.25, meaning it is between the 8th term at yung
ninth term. Okay, so gagamit tayo dito ng linear interpolation for us to get the exact value ng term na nasa 8.25th position. Okay, hanapin natin kung ano yung term na yan. So, alin ba dito yung 8? Ito yung pang-8 term. Ito yung pang-8 term at ito naman yung pang-9. So, nasa pagitan nilang dalawa. Okay? So, ano yung step? Para makuha natin si Q sub 3, we have to get the 8th term, that is 30. I-add natin siya sa 0.25. 0.25 ng difference ng 9 at noong 8. Okay, so yung 9th term natin is 37 minus 30. Your difference is 7. So 0.25 times 7 is, ano yung sagot? 0.25 times 7. 1.75 po. Times 7 ba yun? 1.75, correct? So that is 31.75. Now our Q sub 3 is 31.75. How about if we're going to look for D sub 7? Isulat ko muna dito si P sub 30 at saka si P sub 56. Let us have, ay bakit di pa lang ako, decile, D sub 7. And yung formula natin, since this is ungroup, ang gagawin lang natin is we multiply 7 sa n plus 1 and then divide natin siya to 10 parts. Because decile is divided into 10 parts. Okay? So 7 times 11, that's 77, divided by 10, we have 7.7. Okay? So nasaan siya? Nasa pagitan po siya ni 8 at saka ni 7th term. Gagamitin natin yon for us to look for D sub 7. Hindi ko nagmumukhang P. You have to look for D sub 7. So ano yung 7th term? 7th term muna. Ito yung 8 kanina. Ito yung 7. So we have 25 plus yung 0.7 nung difference nila ni 8 at ni 7. Okay? So subtract natin. So yung 8 ay 30, yung 7th term ay 25. So ito yung step natin. Yung nasa taas, may nakikita kayong TH. Yan yung location. Yung mga nakikita kayong TH. At yung determine is yung part na tayo ay nag-add ng difference times the decimal. Okay? Plus yung term na smaller value na meron yung dalawang set of values that we have here. Diba? Dalawa yan, 8 tsaka 7. Yung kinukuha natin yung 7th term. Okay? Ito yung 7th term at yung 0.7, minumultiply natin siya dun sa difference nilang dalawa. So we have here 25 plus 0.7 times 5 and that gives us 3.5 po. correct. So we have 28.5 as our D sub 7. So ganun lang po kadali, no? Yung way how to get the decile, percentile, and quartile dun sa ating, what they call this, ungroup data. So huwag na natin kunin si P sub 30. Let's move to P sub 56. Okay, so si P sub 56 is equal to, yung location niya ay 56 times 11 divided by 100 because this is divided to 100 parts in percentile.
So what will be my answer here? 56 times 11, ano yung sagot doon? 6.16 po. Tapos pag dinivide natin siya sa 100, we have 6.16. So nasa pagitan siya ni 6th term at ni, tama ba ako? Yes, tama. At the 7th term. Okay? So we are going to look for piece of 56. Kunin natin yung 6th term. Ang 6th term natin ay 25, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tama. 25. Plus 0.16 ng difference nilang dalawa. Kaya lang, parehong 25 yung mga data natin. So, mangyayari is 0 times 0.16, we have piece of 56 is equal to 25 kasi 0 na to. Okay? So, this is the way on how we get the percentile, decile, and quartile of ungroup data. Okay? So ano pa yung kailangan natin i-review? We also need to review how to get the median of group. Diba? Maalala nyo, nag-mean median mode tayo ng group data. So, ang i-review naman natin, after natin i-review mean, median, yung decile, quartile, and percentile of ungroup is yung median ng group data. Kasi as you can see, yung data natin dito is group because they are classified, they are arranged, and they are in a frequency distribution table. So correction, last time, nabanggit ko sa inyo na kapag tao yung pinag-uusapan, you have to round it up. Pero you have to look at the problem carefully. Tulad ng last time na tinuro ko. Ang na-perceive natin doon is that tao yung pinag-uusapan. Pero hindi ko na-emphasize, that's my fault, hindi ko na-emphasize na yung pinag-uusapan natin doon ay edad. So okay lang kahit hindi tayo mag-round up ng naka-whole number. Okay lang kahit i-round up natin siya ng nearest hundreds. Okay? So, ibig sabihin, 2 decimal places. Again, pag makita niyo yung problem at nakita niyo na tao yung pinag-uusapan, be careful kasi kailangan niyo munang intindihin yung sitwasyon if tao ba yung pinag-uusapan, numero ng tao ba yung pinag-uusapan, o yung edad yung pinag-uusapan, yung edad nila. Tulad ng ginawa natin nun, ang pinag-uusapan natin doon ay edad ng tao. So, hindi na natin siya kailangan i-round up para maging whole number siya. Pwede natin siyang i-round off kapag, or pwede na natin siyang i-round off to the nearest hundreds. So, question. Sige, po. ano po? Anan. Okay. So malinaw yun ha. Last time, dahil edad yung pinag-uusapan natin, pwede tayong magkaroon ng answer or ang answer natin dapat ay 2 decimal places or rounded off to the nearest hundreds. Hundreds ha, hundreds. Ibig sabihin 2 decimal places. So dito naman, ang pinag-uusapan natin ay distance traveled by 45 cyclists. So tao din to, pero ang solve natin dito ay yung distance. So hindi natin siya kailangan i-round off to the nearest whole number. Okay? So paano ba natin sinasolve yung median when it comes to group? Of course, una, kailangan nyo munang malaman ano yung total number of population na meron kayo. So, anong gagawin dyan? I-add natin lahat ng frequency at yun yung value ng ating M.
So, ano po yung sum ng ating frequency? Paki-add nga po. The total number of population or total number of frequencies is 45 po. correct. That is 45. Isin ko lang sulat. Anong madikit. That is 45. And aside from 45, we also have to identify the class interval or the class size. Ano ba yung sabi ko sa inyo when it comes to identifying the class size? You have to look at each class or one of the classes. Bilangin ninyo kung ilan po yung data na nandyan. So that's 35 to 40. Hindi yung data na nandyan pala, yung sakop ng class na yon. So that's 35 to 40. Bilangin natin 35, 36, 37, 38, 39, 40. So meron tayong 6 as the class size. So ganun din yon sa iba pang classes na meron tayo. Okay? So ang I natin or the class size is 6, class interval is 6, and the total number of frequencies is 45. Ano ba yung sense nun? Para saan ba yun? Kasi gagamitin natin siya dito sa median. Ano ba yung formula natin for median? Diba yung formula natin for median is lower boundary of the median class plus the quantity of n divided by 2 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the median class times I or the class interval. So yan yung formula natin for median, right? So paano natin gagawin? Ito, ganun din po. Una, in-arrange natin siya pero not ascending or descending but instead we arrange it here in a frequency distribution table. Then, pangalawa, ilolocate natin siya. Paano natin siya ilolocate? Gagamitin natin to. Because this stands for the median. Median is n divided by 2, yung location niya. Bakit? Dinidivide natin yung data natin sa 2 because we would like to identify the middle score or the middle value. Now, the middle value is located, of course, in the middle. So, para makuha mo yung middle, you have to divide it to 2 para makuha mo yung gitna. Okay? So, yung 45 na n, substitute lang natin dyan. We have 45 divided by 2. So, what will be our answer? If it's 45 divided by 2, yung location niya. Lipat ko ha, lipat. $22.5 po. So we have 45 divided by 2, which is equal to 22.5. So yung location po ng ating data ay nasa 22.5. Okay? So paano natin yan makukuha? Ang ginagawa natin is kinukuha natin muna yung lower boundary at yung cumulative frequency less than. So paano natin kinukuha si lower boundary? Si lower boundary po nakukuha siya by subtracting 0.5 dun sa ating lower limit, lower class limit. Okay? So alin dyan ang lower class limit natin ito? Magsusubtract lang tayo dyan ng 0.5. Okay? So magiging 34.5 ito. So 28.5, 22.5, 16.5, 10.5, and 4.5. So yan po yung lower boundary natin. And the cumulative frequency, ang sabi ko sa inyo, kailangan yung tandaan nasaan yung mataas na class at yung mababa. Dahil yung mababang class natin nandito, ibig sabihin yung CF niya ay kung ano yung frequency niya. And that is 3.
At yung mataas na class, ito yung mataas na class natin, yung cumulative frequency po niya ay kung ano yung n natin. So, ang n natin ay 45. Then, ano yung mga susunod na step? Yung susunod na step is to subtract. Subtract what? The frequency. So, ang mangyayari dito, this will be 45 minus 5. Tapos, yung answer niya, dito natin ilalagay. Okay, so that is 40 minus 12 equals 28. Minus 9 equals 19. Minus 11 equals 8. Then minus 5 equals 3. Nakikita ba yung sulat ko o masyadong maliliit? Kita po. Kita? Baka naliliitan kayo ah. Hindi ko kasi adjust yung table eh. Yung susunod i-adjust ko na para makita niyo. Sa pangalawang table na tayo, diba? Wait lang, inayos ko lang. Ayan. Okay. So yung susunod na gagawin natin is to look for the median class. Bakit natin kailangan makuha yung median class? Kasi po, doon natin kukunin yung mga values ng mga to. Okay? Kaya natin to kinukuha kanina because we are looking for the median class. At yung median class nga natin, sabi natin ay nasa 22nd point 5th data. Yung 22.5 na yan, hanapin natin yan dito sa CF. We will look at the CF kung nasan si 22.5. By the way, explain ko sa inyo yung ibig sabihin nitong cumulative frequency na to. Sulat ko ha, 45, 50, 40, 28, 19, 8, tsaka 3. Ano ba yung mga ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, location. Ito, meaning, yung class na yan includes the first, second, and third data. Ito namang 8, ibig sabihin yan, naka-include sa kanya si 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th data. Si 19, naka-include sa kanya si 9th data up to the 19th data. Ito, naka-include sa kanya si 20th data up to 28th. Okay, yun yung ibig sabihin niyan. Ito, 29 to 40th. 29. And ito naman isa is 41st to 45th. Data. So yan po yung ibig sabihin ng CF natin. Kaya nga si 22.5, sa tingin nyo nasan siya? Of course, nandito siya. Included siya dito. Dahil included siya dyan, kung ano yung class na merong CF na 28, which is ito, sulat ko, pakizoom nyo na lang. Yan po yung tinatawag natin na median class. Kasi nasa kanya included 22.5. Okay, pinaliliwanag ko lang para alam nyo bakit. Ano bang silbi nitong CF na to? Paano nalalaman kung ano yung median class? Okay, yun po yung paraan natin how to get the median class. Okay na po ba to? Let's proceed.
Tuloy tayo dito sa sunod na ulitin natin si lower boundary at saka si CF. 34.5, 28.5, methodology 22.5, 16.5, 10.5, 4.5. Kasi we have 45, 40, sunod, minus 12 is 28, minus 9 is 19, minus 11 is 8, minus 5 is 3. Okay, and the I is 6, and N is 45. Then, the median class is here. The median class. So this is the median class. Because we compute that using n divided by 2, 22.5. So sulat ko lahat yung formula ng median, no? Lower boundary of the median class plus n divided by 2, the quantity of n divided by 2 minus the cumulative frequency below, divided by the frequency of the median class times I. So we are done identifying the median class. After that, makukuha nyo na yung lower boundary. Of course, the lower boundary of that is 22.5. The cumulative frequency below, kaya yung merong B dyan because ibig sabihin yung below, nasa baba niya, that is, or should I say, the lower value is 19. And ano pa yung kailangan? Frequency ng median class ay 9. Ito. Frequency at yung I natin ay 6. Then we will substitute that to the formula for median. Our median is equal to the lower boundary, 22.5, plus of its median class, or n divided by 2, 22.5, minus 19, the CF, sundan nyo lang to, itong formula, divided by the frequency, which is 9, times 6. So dito muna kayo sa loob magsisimula, 22.5 plus, i-minus natin to, we have 5 divided by 9 times 6. So dahil meron ka ng 3.5, diretso mo na yan, 3.5 divided by 9 equal nyo yan. Nakikita nyo may value pa yung makikita dyan. Plus times nyo siya sa 6. Okay? Saka kayo mag-round off pag nag-multiply nyo na siya sa 6. So ano yung magiging answer natin dito? Ano yung i-add ko sa 22.5? 2.33. 2.33. So what will be our median? Our median is 24.83. So this is our median. The question? None po. Kung wala na, paki-screenshot lang. Mag-i-insert lang ako dito sa insert lang ako ng table para mailagay ko si lower boundary at saka si CF.
Wait lang ah. $28.5. Para hindi tayo paulit-ulit mamaya kasi dire-diretso na to sa ano. Ito lang na ito yung gagamitin ko later na example. $35, $40, $38, $19, $20. Okay. So, I think na kayong question dyan. Take natin. Yan. So, since we are done with the median, nakapag-refresh na tayo ng median or nakapag-review, we will proceed now to dapat capital LB yan. so, yung teacher niya. Niliitan yung LB. Dapat capital eh. What happened? What happened? Ano nangyari? Magbabibrate ba? Yan. Ano po baka mamaya. Bakit ganun? Nagsa-stop sharing ako. Ano ba yan? Kasaway ka ba? Ayan. Napulit niya ito. Okay. So, proceed na tayo. Ano nga ulit yung relationship ni median
sa quartile? Meron ba siyang relationship doon? Diba, when we say median, it is the middle score, middle value. When it comes to quartile, alin ang middle value? Alin ang masasabi natin na median? Is it Q sub 1? Is it Q sub 2 or Q sub 3? Q sub 2 po. Q sub 2, yes. So, ibig sabihin, si median ay equal kay Q sub 2. So, let's say, kanina, ito yung value ng ating median. So, we can also say na ang value ng Q sub 2 natin ay 24.8. I mean, 24.83. And pwede rin natin sabihin na yung location ng ating Q sub 2 ay nasa 22.5th location. And since this is the way on how we get the median of group data, we can also say that this is also the way on how to get the quartile, the decile, and the percentile. Okay? Dahil alam niyo na how to get the median, malalaman niyo na rin how to solve for the quartile, the decile, and the percentile. Just by recalling the following steps. So ano ba yung unang step? Siyempre, you have to arrange the data into a table. Pangalawa is we have to locate. Para malocate mo siya, you have to locate the median class or you have to locate the class kasi mamaya hindi na median class ang tawag natin. Okay? Then, you have to determine. So, di ba, last time, hindi ko naituro sa inyo how to create your own frequency table, ano? Pag nag-create po tayo ng sarili nating frequency distribution table, meron ding way. Pero hindi ko siya isisingit dito kasi pag siningit ko siya dito, baka mahilo kayo. Okay? So gagawa na lang ako ng video, i-upload ko na lang, then isisend ko sa inyo yung link para meron kayong basehan. Okay? Kung paano gumawa ng sarili ninyong frequency distribution table. So, move na tayo ngayon dahil nalaman natin that median is equal to the second quartile. We can also use that same method in finding the quartile, the decile, and the percentile. So, pansinin natin how do we get the median. Yung median, kinuha natin siya using, or yung location niya using n divided by 2. Bakit siya divided by 2? Because it is in the middle. And at the same time, Q sub 2 is in the middle. Looking at Q sub 1, Q sub 2, and Q sub 3, Q sub 2 is in the middle. That's why we are getting the half of the data. Q sub 1, 1/4 of the data. And Q sub 3, 3/4 of the data. Right? So if Q sub 2 and median is equal, meaning for you to locate Q sub 2, you have to use n divided by 2. What if I am going to locate the Q sub 1? Divided by 4 po. Divided by 4 po. So that's n divided by 4. Bakit? Kasi ito po mga to, nanggaling siya sa 1/2. Itong dalawang to, nanggaling siya sa 1/2 times n. So dito, nanggaling naman siya sa 1/4 times n. Ibig sabihin, you are getting 1/4 of your total number of data. And how about kapag Q sub 3? You have to get 3 times n po. 3/4 times n.
Or should I say, Sige. q sub 3 is 3 times n divided by 4. Okay? So you're getting 3/4 of your data. Dito, you're getting 1/4 of your data. And dito naman sa median, at sa second quartile, you're getting 1/2 of your data. Ba't ka na punta So dyan? using these facts, pwede tayong, Ay, ba't ka na naglag? pwede natin makuha si first Alis ka quartile. ba? Naglag ka lang ng pusa. Pwede natin makuha si first quartile by doing the same process. So una, ang gagawin natin, syempre yung I natin dyan ay 6, yung N natin ay 45 pa rin. Una, gagawin natin dahil we know already these facts. Gawin natin yung formula, no? Ano magiging formula natin for this? So, kung natatandaan nyo, yung formula for the median is lower boundary of the median class plus n divided by 2 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the median class times I. Pansinin nyo, may binabanggit ako dito na median class. Magkakaroon din tayo ng class dun sa quartile, decile, and percentile. Okay? So kung ang hinahanap natin ay q sub 2, we can say that this is the lower boundary of the q sub 2 class plus n divided by 2 pa rin kasi q sub 2 yan minus the cumulative frequency below divided by the frequency ng q sub 2 class natin times I. So saan lang may magbabago? May magbabago po syempre sa lahat ng values. Pero in terms of formula, pag tatandaan niyo yung formula, minimal lang yung changes na makikita ninyo. Paano pag q sub 1 lang? So that is the lower boundary of the q sub 1 plus yung kanina, kung imbes na n divided by 2, magiging n divided by 4 na siya kasi 1/4 of your data minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the first quartile. Okay. Next, what if q sub 3? Siyempre, lower boundary din of q sub 3 class plus instead of n divided by 4 and n divided by 2, magiging 3 n divided by 4 mo to. Kasi that's 3/4 of your data minus the cumulative frequency below and the frequency of the q sub 3 times n. So, ayan po yung mga formula na meron tayo. At mamaya makikita nyo paano pag decile na, paano pag percentile na. Okay? So, mapapansin nyo dito, madali lang siya tandaan. You just have to identify kung 1/2 ba ng data mo yung hinahanap mo, 1/4 ba, it's 3/4, and so on. So let us try to find out ano po yung ating q sub 1. I is 6, and it's 45. Q sub 1, we have to locate that. That is 1/4 of your data. So ibig sabihin that's 45 divided by 4, which is equal to, what is 45 divided by 4? 11.25, ma'am. 11.25. 25. So 11.25. Saan siya included? Sa CF na. Dito tayo titingin. Saan siya included dyan? Sa may 19 po. 19 po. Kasi si 19,
Ang ibig sabihin yan, yung 9th term up to the 19th term included sa kanya. So, ibig sabihin sa 11.25 nandito. Again, ang titingnan po ninyo lagi ay yung CL. Para hindi kayo magkamali. So, ibig sabihin, ito yung first quartile class or the lower class. I say lower quartile class. Kahit alin doon. First quartile class. Okay. Sa kanya magagaling ngayon lahat ng values. Values na ano po, nung nasa formula natin, nakikita niyo yung boundary at usable class plus the quantity of n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of of 1 times. So, doon na tayo sa lower boundary. In case of 1 natin, and that is 16. Cumulative frequency below is equal to, sure, let's go back here, and that is 8. The I, 6. And the frequency of use of 1, 11. Kung nakuha nyo na yung mga values, identify nyo na yung class, madali na lang. Kasi mag-substitute na lang kayo and you will perform the indicated operation. So there's 16.5 plus yung n divided by 4 natin is 11.25 or 11.25 minus yung below, ito, divided by yung frequency times the interval, which is 6. So from there, giving 16.5 plus 11.25 minus 8, it will give us 3.25. Divide natin siya sa 11 plus tapos multiply sa 6. So 3.25 divided by 11, ano po yung answer? 0. Ano po yung magiging answer? 0.30 po. Ano pong sabi ko pagdating sa pagde-divide? Hindi pa kayo pwedeng mag-round off hanggat hindi nyo siya namumultiply sa 6 or sa interval. So, ang sagot dyan is 0.29545454 and so on. Okay? Pagkatapos niyan, kaya ako kinuha yung quotient nila, the 3.25 divided by 11. Kasi gusto kong i-highlight na dapat hindi muna kayo mag-round off sa part na yan para maging pare-pareho yung answer natin. So, ibig sabihin that's 0.29, 1545455 and so on, multiply natin siya sa 6. Huwag muna kayong mag-round off. Pag na-multiply nyo na siya sa 6, na-divide nyo na, na-multiply nyo na, saka kayo mag-round off. So, ano yung magiging answer natin? 1.77 po. Opo. So that's 16.5 plus 1.77. So ano yung magiging final answer natin? What is 1.77 plus 16.5? 18.27 po. 18.27 po. Okay po. That's 18.27. So this is our first quartile for the lower quartile, which is 18.27. First quartile is 18.27. So, tapos na tayo sa second quartile. Yung median kanina, first quartile,
Sunod naman natin si third quartile. So si third quartile, ma-identify natin yung location niya using 3 times n divided by 4. So that is 3 times 45 divided by 4. So ano magiging answer niyo? Tapos titingnan natin siya dito sa CF. Ano pinutin pala sa mga wait lang ah. Okay, ano nang sagot? Q sub 3 is? 33.75. 33 point 33.75. So, nasan siya dito? Si upper quartile natin. Nandito siya kay 40. 40, ma'am. Okay. Balikan natin yung kanina. Pansinin niyo, si 18.27, siya ay nasa pagitan ng 17 to 22. That's one way of checking kung tama yung answer mo. Pag lumampas kayo dito sa boundary, sa lower class limit na to, at sa upper class limit, ibig sabihin may mali kayo sa ginagawa. Okay? Kung nasan yung class ninyo, dapat within that, yung 17 to 22, din yung answer ninyo. So mamaya, dahil ang class, ang third quartile class natin ay ito, yung answer natin dapat nasa 29 to 34 lang din. Okay? So, kunin natin yung lower boundary of third quartile class. That is 38.5. How about the cumulative frequency below? 8. Then the frequency of the quartile class, that is 12. And I is 6. Substitute natin siya. Q sub 3 is equal to 28.5 plus 33.75 minus 28 divided by 12 times 6. We have 28.5 plus, subtract natin ito, magiging value. Divide natin sa 12, tapos multiply natin sa 6. Ano magiging value nito? This is 5.75. What is 5.75 divided by 12 times 6? Ano yung magiging answer? $2.88, ma'am. 2.88. 88. So 38.5 plus 2.88
That is equal to Q sub 3. Anong Q sub 3 natin? 31.38. Okay, check na. Tama? Ay. Ay na? Q sub 3? Ponce? Tama po. Okay. So our upper quartile is 31.38 at makikita nyo that that is between 29 to 34. So dahil nandun siya within 29 to 34, as long as tama yung ginawa niyong solution, wala kayong mali, at nakapagitan siya or included siya dito sa class na to na 29 to 34 dun sa ating third quartile class, your answer is correct. Okay? Now, makita nyo, gumamit tayo ng formula for the quartile. Diba? So first quartile natin, sa second, at sa third. Sa first quartile natin, nag-locate tayo. Nung nag-locate tayo, nag-multiply tayo sa n ng 1/4. Kaya naging n divided by 4. Ito, because this is 1/2, pag multiply mo siya sa n, naging divide by 2 na lang. No? Sinisimplihan natin yung solution. So this is 3/4 times n, naging 3 times n divided by 4. Okay? Now, makikita nyo, they are all divided by 4. Ito nanggaling siya sa sa 2 fourths. Galing siya sa 2 fourths divided by n. No, kaya naging ganyan. Naging divided by 2 na lang kasi nag-cancel out tayo dito. Okay? Mapapansin nyo, magagamit natin dito yung k. Pwede natin sabihin na for us to locate the given data, we have Q sub k is equal to k times n divided by 4. Where k stands for kung ano yung subscript ng Q. Is it quartile 1? Is it quartile 2? Or quartile 3? Third quartile? No? So, kunwari, quartile 3 siya, magiging ganito yung answer mo. Kung first quartile, ito, at kung second quartile, yan. Okay. So, this can also be used in decile and in percentile. Okay? So, decile, may d sub k din, may k din, may sub k, and that is equal to k times n. Siyempre, hindi na tayo pwede mag-divide sa 4, but instead, we will divide that to, saan natin siya i-divide? Sa anong number? Pag decile, divided 10. 10 po. Okay. So, divided by 10. Paano naman pag percentile? So, that's p sub k is equal to k times n. Lagi niyong tatandaan yung k times n na yan. Divide natin siya, of course, to 100 because that's 100 parts. So, kapag maglo-locate tayo, ito yung mga formula na gagamitin natin. Paano pag na-locate mo na, alam mo na yung class mo, alin dyan yung class mo, alin dito sa mga to, yung class na dapat mong pagkunan ng mga values. Paano naman yung formula? Siyempre pare-pareho din sila, nagkakaiba lang dun sa mga values dahil iba-iba sila ng location, depende sa kung ano yung hinahanap mo. Is it quartile, decile, or percentile? So sa quartile, kanina, gumamit tayo ng Q sub k.
equals the lower boundary of the class plus k times n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the quartile class at the plus of k times n. And ganoon din po sa decile. So that's the plus of k equals the lower boundary of the decile class plus k times n divided by 10 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of this of k times. And kung sa percentile naman, ganoon din. Pare-pareho lang sila. That's lower boundary of the percentile class plus k times n. Kaso ito, divided by 100 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of p sub q times. So sila magkakaiba-iba? Sa mga values, magkakaiba yung mga yan. Kasi, syempre, iba yung mga classes nila. Pero sa formula, kung titignan nyo, saan lang sila magkaiba? Dito lang. No? Of course, ito, kakaiba yun. Kasi iba yung pagkukunan mo ng values. No? Mga values din yan, iba. Pero kung iisipin nyo at tatandaan nyo lang naman yung formula, why not think of the quartile itself? Quartile lang yung tandaan nyo. Tapos i-incorporate nyo na doon yung decile, percentile, para hindi nyo siya makalimutan agad-agad. Tandaan nyo lagi na kapag formula, matatandaan nyo lang po yan kapag naintindihan nyo yung pinanggalingan ng bawat parts, ano yung ibig sabihin ng mga part ng formula. Para hindi kayo malito, hindi nyo agad siya makalimutan. Kasi di ba ganun naman talaga, inaral mo ngayon, maya-maya, pag ikaw na yung magsasagot mag-isa, ano nga ulit yun? Diba? So normal na yun na nakakalimutan mo siya. Kasi ibig sabihin nun, hindi mo naintindihan ano yung ibig sabihin ng formula na yan. Okay? So let's proceed. Paano kung ang kukunin ko ay d sub 4? Sabihin natin ang kukunin ko ay d sub 4. Siyempre, yung k ko ay 4. So that's 4 times n divided by 10. And 4 times n, which is 45, divided by 10 is equal to, ano pong equal yan or equivalent yan? Ano po ang magiging value niyan? 18 po. Yaman na, yaman na. Mahit na. Ano po? Natin dito. 18 po. 18? Sakto? Opo. Ay, sa'yo pa napunta yung Kuya, slide. ingay mo. Wait lang. So that's 18. Now, since you have here 18, ano yung magiging CF natin or saan natin malulocate? Wait lang, may tumatawag sa akin. Wait.
Oh, nauubos na kayo ha. 18 na lang kayo. Okay. So, alin dito yung titingnan natin? Titingnan po natin yung CF. So, saan natin siya? Saan siya included? Anong Sa 19, ma'am. class? Anong class po? Class? Pag class ang tinatanong sa inyo, ito, anong bracket ibig sabihin? So, anong class po? Included sa 18. 17 to 22, ma'am. Opo, that's 17 to 22. Baka kasi mamaya tanongin kayo saan siyang class included, di nyo alam yung sagot niyo. So this is our Decile 4 class or the Decile class. Doon natin makikita yung lower boundary ng Decile 4. Pero boundary na lang sulat yung maliliit. So that is 16.5. Ano pa? Yung cumulative frequency below. Yung below is 8 and the frequency is 11. Yung kinuha natin kanina, frequency naman tayo ngayon, that's 11. And yung ay natin, matrix 6 na yun kasi we already know that the class is 6. So, Decile 4 is equal to, substitute natin siya, 16.5 plus 18 minus yung below, 8, divided by the frequency, 11, times 6. So we have 16.5 plus 10 divided by 11 times 6. So what is 10 divided by 11 times 6? Ano na po? Times 6. 5.45 po. 5.45. 16.5 plus 5.45. So what will be Decile 4? Decile 4 is equal to 21.98. That is between 17 to 22. So included talaga siya. Okay. So this is our answer. Now, try naman natin ng iba. Di sa, ano ba? D sub 9. Muli natin sa D sub 9. Muli natin si D sub 9. So that is 9 times 10. 35 divided by 10. Ano yung answer natin dito? Nine times 45 divided by 10, we have, ito magandang example to. Tagal naman, mag-cellphone kayo, mag-calcule. Mag-install kayo ng cycle. $40.5 po. 40.5. So ngayon, saan po ito? $29 to 34 po. Bakit 29 to 34? 35 to 40, ma'am. 35 to 40. Okay? Basta hindi siya, basta kulang. Hindi siya included doon. Doon siya sa kasunod. Okay? So, nandito siya. Dito siya included sa 35 to 40. Kung yung katulad basta kulang, hindi siya pwede doon. Hindi siya included doon. What is the lower boundary?
34.5. The equivalent frequency below is 40. The frequency is 5, and the I is 6. Substitute, this of 9 is equal to 34.5 plus 40.5 minus 40 divided by 5 times 6. So, magiging ano yan? 34.5 plus 0.5 divided by 5 divided by 5 times 6. So, ano yung magiging answer natin dito? 34.5 plus, anong i-add ko? 0.5 po. 0.5 pa rin ba? 0.6, ma'am. 0.6 po. 0.6. So our D sub 9 is 35.1. And still, si 35.1 ay included sa 35 to 40. Okay, so naintindihan na how to get the decile. Ganito rin po yung way how to get the percentile. Ganito na ganito rin po. So let's say P sub 20 or 20. 72. So ano yung magiging P sub 72 natin? It is located in 72 times 45 divided by 100. Ano magiging value niyan? 32.4 po. That is 32.4. Saan siya included? Dito pa rin. So, nandito yung P sub 27 natin. Our boundary is 28.5. The cumulative frequency below is 28. The frequency is 12. And the I is 6. Substitute. We have 28.5 plus 32.4 minus 28 divided by 12 times 6. So, ano po yung i-add ko dito? That is 32.4 minus 28. Divide natin sa 12 times 6. Ano po? Nasaan na tayo? 2.2 po. 2.2. What is P sub 72? 30.7. 30.7. Okay. Intindihan na po how to get the decile, the percentile, the quartile. Plus na tayo. Kayo na siguro. Yes po. Kukunin niyo po ay P sub 60. 20. P sub 22. Okay. P sub 22, pakikuha. Pwede kayong gumamit na annotation. Sino ba gusto magsagot? Pwede kayong gumamit ng annotation. I-enable ko lang. Ayan, naka-enable na. So, makikita kayong pencil dyan sa baba. And pwede kayong magsagot. Kung sino gusto, pwede naman kayo sabay-sabay. Leope. Joanne. Joanne. Handa ka ba? Ang sipag mong pumasok pero wala ka namang pinapasa sa akin. Wala akong score na makukuha sa attendance. Sa totoo lang.
Sa totoo lang, ang daming ano sa inyo, ang daming alanganin. Kaya lang nag-grade 10 saka dumami yung alanganin sa inyo. Dolatre, kinakausap niyo ba sila? Yes po, ma'am. Yung mga alanganin? Sinend ko yung Ano picture sa naman po, GC, di ba? tawag dito, kasama rin naman po namin dun sa isa naming GC. Kaya nga, pero bakit ganun? Lalo na sa akin, pinakamaraming mababa grade sa akin kasi hindi napapasa. Hindi po pwedeng puro worksheet quizzes lang eh. Kailangan may IA din. Kasi kung tutuusin yung grade 2 niyan, tsaka ng worksheet quizzes nyo, tsaka ng mga IAs nyo ay pantay-pantay. Pinantay-pantay ko sila kasi dapat talaga pantay yung measure sa mga yan. Kung ang quizzes nyo ay 15, ang score 15 din po sa other IAs and the performance tasks and written works. Kasi yung mga scores nyo, dinidivide ko pa yan sa kung ilan sila. So parang kinukuha ko yung average. Diba sa mean, kinukuha natin yung average. So kunwari, ang scores nyo ay 11, 12, kunwari 11, 12, 12, 15, 14. Tapos 5 lang yung worksheet and quizzes, yung worksheet natin. Kunwari worksheet nyo to. So 64 yan, di ba? I-divide ko yan sa 5 kasi 5 yung worksheet natin. So pag dinivide ko siya sa 5, ang makukuha nyo ay 12.8. So kung 12.8 yan, i-round off ko na yan. So 13 na yan. So ang score nyo sa worksheet ay 13 over 15. Ganun po yung grading natin. Okay? So pag nag-grade ako ng worksheet nyo, ang binibigay kong grade lang talaga 4. Ano yung 4 na yun? 9, 11, 13, saka 15. 15 kapag nabot nyo or tama yung ginawa ninyo na kuha ninyo yung answer or yung meron kayong answer dun sa question sa math. Pag incomplete 13, dahil siguro may sagot kayo pero hindi tama, kino-consider ko na yun, ginagawa ko ng 13. Pag talagang wala, 11, pag nakita ko yung gawa nyo na parang madalian, may mapasa lang, 9. Okay? So 9 over 15, malaki na yun. Kasi that's 60% of your grade or 60% of 15. Malaki na yun na may 9 kayo kahit bara-bara na yung gawa ninyo. Para lang tumaas yung mga grades ninyo. Kasi ako din naman yung may hirapan ng DM eh. Dahil, diba, kung masyadong mababa yung mga grade ninyo, paano kayo makakahabol? Swerte yung mga yung mga kumpleto talaga kasi umaabot kayo ng 90 plus. O lalo na kung perfect lahat ng ipinapasa niyo. Diba? Ang akin, ulit-ulit ko, hindi ko kailangan ng magagaling agad. Kasi pag magaling na kayo agad, hindi nyo na kailangan ng teacher. Gusto ko yung makikinig kayo, magpapasa kayo. Huwag niyong pababayaan yung klase ninyo. Huwag niyong pababayaan na hindi kayo nakakapagpasa. Mapasok nga kayo, nag-attendance nga kayo, may makukuha ba akong score doon? Wala po. Wala kayo ipapasang IA, ano magagawa ko? Diba? Hindi tayo pwede manghula ng grade. Kung pwede palang manghula ng grade, sana hindi na lang tayo nag-grade, diba? Hindi na tayo nagpapakahirap magsagot ng worksheet at quizzes. Pwede rin naman manghula ng grade.
Ngayong fourth grading, pakisabi, kung gusto nilang pumasa sa subject ko, yung mga yan, yung mga nasa listahan na binigay ko sa GC natin. Bumawi sila ng fourth quarter, ibibigay ko sa kanila yung third. Okay? Kung gustong pumasa, may paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Ganon din sa ibang sections na hawak ko. Baka kasi may kakilala kayo or may kaibigan kayo doon, sabihin nyo bumawi ng fourth. Pag nakita ko nakabawi kayo ng fourth, pati third nyo isasama ko. Kasi alam ko naman ngayong pandemic, sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap mag-aral. Pare-pareho nga tayo nahihirapan dito eh. Teachers, estudyante, government, lahat tayo nahihirapan. Pero di ba dapat hindi ninyo, alam niyo yun, hindi nyo pababayaan yung pag-aaral ninyo. Okay, done na ba sa PSAL 22? So what is PSAL 22? 17.54 po. 17.54. Ano po? 17.54 po. 17.54. Paano yung iba? Ganito rin ba yung answer ninyo? Opo, ma'am. Opo. So we have 17.54. Pakita lang natin sa kanila yung solution, no? Para dun sa mga hindi nakapagsagot. So we have P sub 22. 22 times 45. Kayo na magbigay ng answer ha, divided by 100. Ano pong answer natin dito? Isin ko lang, tabi niyo pala. 9.9 po. 9.9. Yeah, 22 times 45 divided by 100. We have 9.9. And dito. Ay, ayos naman. Ayun na pakisama ng digital pad ko. At tapos, our boundary natin, 16.5. Ating cumulative frequency below ay 8. Ating frequency ay 11. Tapos, sakay natin 6. Lang alam natin. P sub 22 is equal to 16.5 plus 17.54 minus 8. Tingnan. Ano na ako yung answer? 9.9. 9.9 minus 8 divided by 11 times 6. So this is 1.9 divided by 11 times 6. This will give us P sub 22, which is equal to 17.50. Okay, so this is the correct answer. So ang gagawin ko ay bibigay ko sa inyo yung link dito sa chat. Send ko itong mga picture na to sa GC. Para may basihan pa rin kayo habang nagsasagot kayo. Hanapin ko lang yung link. So, ito po, nasa yung chat box natin. Okay. Ayan yung link sa chat box. So, you raise your hand kung nagsasagot na. I-raise po yung hand ninyo kung nagsasagot na kayo. Then, I'll stop sharing. I'll stop recording.